ọ bụ ife dị ka ife ka eji were alata ife. Ana m ekenekwa ọnụ n'ụbọchị taata ndị ọma na-ege m ntị. A sị ya gaziela anyị n'ọfọ. Ọ balitere na mmụọ taata ikwu okwu n'isi ndị niile nabatalụ ọdịnala na omenala Igbo na-akwadokwazi ya, ndị niile ji ezi obi, amamife na nghọta wee na-eso ọdịnala omenala Igbo, ndị niile na-agọ mmụọ befa, maka na ọ bụ ịgọ mmụọ ka eji wee mara anyị dịka ndị ọgọ mmụọ, ndị na-agọdoro mmụọ befa, ma mmụọ be nna ma mmụọ ikwu nne, ma mmụọ ikwu nne nne ma mmụọ ikwu nne nna, ndị niile na-agọdosiri ọla ya na fa wee bịa ụwa. Nọ na-akwanụ nwata mara ebe o si amara ya. Ọfọ na-agọrọ gị bụ tata bụ na ife ga na-adọ na ndụ gị na ihe mmetụ aka gị. Ndụ gị ga-abụ ọmụmaatụ ife ọma. Ise. Na ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa tata. Igbo sị na ọ bụ ife dị ka ife ka eji alata ife. Ife yiri ife ka eji alata ife. Ọ na-adị mma mmadụ ịghọta ife dị na mmụọ ka o wee kwe wee na-eme. Ị na-esonye m ya aka wee na-atụsa ozi ya ka ndị ọzọ na-enweta ya, maka na ozi nji wee bịa tata ọ dị mkpa rie nne. Ozi nji wee bịa tata you will not regret watching this station. Your need in life determine where you should take your aja to. Mkpa dịrị gị ga-determine ebe ị ga-ebuga aja ma ọ bụ mmụọ ị ga-achụnyere aja. Mkpa dịrị gị. You see, the reason mmadụ ji achụ aja bụ ka ife dị mma. I have highlighted for us reasons mmadụ ji achụ aja. Number one reason anyị ji achụ aja bụ to offset our spiritual debts, our debts to the universe anyị nọ na, and the forces of the universe that render service to us. So onye ọbụla bụ mmadụ nọ ndụ, mmadụ yi anụ ahụ a, mmadụ yi anụ ahụ a ji ụgwọ by your mere existence in this universe, in this gross material realm. Iji ụgwọ, iji aja ana ụgwọ, maka na iyi aja ana, iyi the materials of aja ana. Ahụ gị a, this your body, this your whole body is made up of aja ana and is sustained by the product of aja ana. Iji aja ana ụgwọ by all these services aja ana renders to you. Onye ọbụla nọ ndụ n'ụwa yi anụ ahụ a ji mmiri ụgwọ. Iji mmiri ụgwọ because your body is made of water. Ọwụ mmiri dị gị n'ahụ mere ahụ gị ji wee dị soft. Touch your body. Ahụ gị ji wee dị flexible. As a matter of fact, more than 70% composition of your body is water. So your body is made of water and is being sustained by water. Therefore, iji mmiri ụgwọ. Just by virtue of you being a human being existing in this world, iji mmiri ụgwọ. Every human being yi anụ ahụ ji anyanwụ ụgwọ. Anyanwụ bụ ọkụ. Iji anyanwụ ụgwọ. Because anyanwụ na-enye gị ife.
Anyanwụ na-enye gị warmth, ntụ oyi. I mean, ntụ ọkụ. Warmth, keeping your body warm. Touch your body. Your bodies feel, warmth, not cold. Your body completely cold. That is death. And the what sustains the temperature, the warm temperature of your body, is the sun. Remove the sun, everything will freeze. So, by merely you existing here in this earth, in this life, then onye ọbụla nọ ndụ n'ụwa ji ikuku ụgwọ. One ka mkpọgoro kịta akpọgoro m aja na kpọọ mmiri kpọọ anyanwụ, nke a wụ ikuku. Iji ikuku ụgwọ. Your body is made up of air. Your body is made up of air and it is being sustained by air. That is the reason you breathe in air every second. So you find out that Niji, every element over. Therefore, by aje na achụ, ị na-akwụsị ụgwọ niile iji. Ị na-akwụ ha ncha. By constant ịchụ aja, you are offsetting all these bills, all these debts. And all these debts are ụgwọ a na-akwụ once for all. Mba. Because your body keep renewing. Your body keeps renewing. That is the reason you keep breathing in and out every second of your life. You don't just breathe only once. That is why before the end of today, because your body is being renewed. All these elements are being renewed. Therefore, the depths are being also renewed. The person is living in accumulated debts. You might be a spiritual debt. You will be like, how? It's not by by merely you existing. You are already a debtor. So, stay na ajayi na achụ. Ma ajayi na achụ na mmiri. Ma ajayi na achụ n'enu ani. Hancha niile. Ma ajayi na achụ na ife, ma nke na achụ na ọchịchịrị. They all go into offsetting these your debts, servicing them. Your chi happen to be the lawyer or the one in charge of offsetting the debts. Therefore, you keep fueling your chi with the right currencies with which your chi services all these debts. And don't yabaja. A job on nature na more generates currency, generates energy. And these energies, these currencies are being stored in the treasury of your chi. So from that treasury, your chi draws energy, draws money, currency, spiritual currency. Energy is spiritual currency, and offset all these debts. Administer to the various elements. So if you go the number one reason you wear them, but I'm mad on the charge. Then another thing obona, I na chukwazi aja to contract all these and more for extra services. And that is now the topic I am discussing today. Contracting all these and more for extra services according to your personal need. According to your personal need. Now, your personal need will now determine where you should take your aja. Which more to take the aja to. Or how to do it. When you go to Dibia, your purpose of going to Dibia, Bokamalo, if I game, Kife were them, Kamalo Moaga, Chunyala, Mobeba, Gebujaja, Kifoma were me, Kochucho bigi were me.
ị naghị ejekwu dibịa ka ọ gbara ya, ị naghị ejekwu dibịa ka dibịa merụ gị majik ọ ka dibịa merụ gị abụọ kata abụọ. No, ife ị na-ejekwu dibịa bụ maka ịtụ alụ. And that is the reason o ji wee kwesị na ịgakwu dibịa, ị ga-agba dibịa ife bụ your need. Gba dibịa ife na-akpa gị, kedu ka o si akpa gị. Dibịa na onwe ya wee marụzie from experience ya, because dibịa is craft. Dibịa bụ craft, that is all skill. Dibia practice is skill. So from the knowledge and the experiences dibia ahụ nwere, dibia ya wee gba gị oke, were ihe dị otu a gaa n'ebe dị otu a, were ihe dị otu a gaa na mmụọ dị otu a, na ihe anyị na-achọ n'oge erute gị aka. Ọnya bụ aja, ọnya bụ ịgakwu dibia maka ịgba afa. So you got an andena joku dibia, kadibia bar of a famana. They don't want to open their mouth and tell dibia this is if an abam. They don't want to dare tell dibia biko. Oh mana abam. Dibia oh di eno di with an abam. Dibia oh go. Azuma afia madama what he had men or when you're abam. You don't want to say it. He cholo kadibia jaws by alamafa. Bam if an abam. The dibia will not be the one to tell you if an abage. Biabazi the solution. That is the exact reason you are about that now. People consult many dibias, and at the end of the day, they achieve nothing because they are looking for magic. Dibia bunyawa ga bage no mana bage, meaning that you are taking that dibia to be a magician, meaning that now you don't even know ihena bage. So you want that dibia to be the one to find it out by himself and then now give you solution. You are not serious. Too much of Nollywood, African magic be here against so. You are not yet serious. You are not yet ready to get solution to what you hear na bag. You can actual magic because keeness on yellow miaka we na at sozia because agent one will report. Now to this message. Your need determine aje gacho ebi ya achia and the mmụọ gacho agbafa we achọ dị aja. Maka na ife ọbụna nwere ebe ihe ọbụla dị na mmụọ nwere ife yitere na mmadụ. And ife ahụ yitere na mmadụ ka a ga-eji welu dịgịnị wee nweta ya bụ ihe ahụ dị na mmụọ. Let me rephrase. Ihe ọbụla bụ mkpa gị n'ụwa dị na mmụọ. Ọ dị na mmụọ already. Meaning that it is already existing in the unseen environment. Now, to attract that thing into your life, you got the physical thing that represents that thing. Then more. In order to make use of it as a point of contact, keyword daughter nke ahụ dị na mmụọ bụ nke chọrọ. Onya mere, for instance, just ka m nye ọnụ this example ka unu wee ghọtata ihe m na-ekwu ka anyị wee na-agakwa n'iru. For instance, mmadụ na-achọ nwa kịta anụ. Nwa ka ọ na-achọ, nwa ọ na-achọ apụtabere ife. Nwa ọ na-achọ ka nọ na mmụọ. Ọ fụbara ya anya, o metụbara ya aka. It have not been felt. It have not been received. Ọ ka na-eme exist na mmụọ. The nwa ọ chọrọ. Mana ọ chọrọ ịya attract nwa anụnwa dị na mmụọ ka ọ pụtara ife na mmadụ. So onye ọchọ ịchụ aja kịta anụ, o nwere ike o je wolu aja ụpa na aja red. Ọ kpụọ or design or something that look like a baby. Ma ọ bụ owolo osisi carve or something that look like a baby. Ọ carve that thing owoluzie ya. O wee gba mmụọ sị biko n'ihe nchọrọ bụ nwa.
oworo nke ahụ o ji n'aka wee communicate the message. Ihe ọ bụla nọ ka mmụọ nye ya datin o ji n'aka, kama o ji datin o ji n'aka, which is a physical something that represents ihe ọ na-achọ dị na mmụọ. Ọkwụ na-aghọtaghị ihe m na-ekwu na that is what it is. Your desire determines the kind of haji ị ga-achọ. A woman recently told us a story. A woman. Now this woman, oge ọ bịara ije di, ọ nọ na-amụ sọ nwa nwoke. Ọ mụgidoro nwoke wee mụọ nwoke 7. At a go, no single girl child. So nwoke. O megidozie the time, ahụ wee na-agbakasịzi ya, na-agbakasị di ya. You know, maka na ọ na-adị mma nwoke nọrọ amụta nwoke amụta nwaanyị. O wee balance ya wee zuo oke. Ọṅụ wee zuo oke. Nyanwa bụ nwaanyị wee na-eri alala. Na nya amụtabelo nwa yiri ya. Na nya amụtabelo nwa ga-apụta echi. Gaa ije di. Mụta nwa nyanwa bụ nne eje ọmụgwọ. Sọsọ nwoke ka ọ na-amụ. O mekatakwuzie di ya na-akọ ya ọnụ. Ọmụkwa ọzọ nwoke. A na-asịzi, gịnị ka ọ mụrụ? Ọ mụkwara ife ọ na-amụ. You know that kind of thing. This woman wee megide pụta one day, I don't know, amụọ m ka dị atụmatụ si wee bata ya n'ime. O wee si oke. Ife ọ na-achọ bụ nwa nwaanyị. Nwa nwaanyị ga-abụ nwa ada. Onye bụ nwa ada ma ọ bụ nwa ọkpụ? Nwa ọkpụ ma ọ bụ nwa ada bụ nwata nwaanyị amụtara na family. Nwata nwaanyị amụtara na family na obi becomes the nwa ọkpụ of the family ma ọ bụ ada, nwa ada of the family. Ada does not necessarily mean first daughter. No, every woman bụ nwa ada na be nne ya. Mana nwa ada amechazie gaa ije di. Ife ọ ga-abụzi na be di ya bụ gịnị? Inyom di. Inyom o jere ije di. Ebe ahụ o jere ije di abụrụ be nne ya. And onye mere nwaanyị ahụ ruo na be di ya ahụ. Ife ọ ga-eme di ya the highly restricted. O nwere bounds. O nwere boundary. Ọ bụrụ ihe niile ka nwaanyị jere ije di ya eje na be di eje na-eme ma ọ bụ na-ekwu. O nwere boundary. Mana ọ bụrụ na ọ na be nne ya, she have more power. She have more authority ime anything. Ma ọ bụ ikwu anything maka na ọ be nne ya. Ịghọtago? So, nwa ada jere ije di. Ife ọwụ na be di ya bụ gịnị? Inyom di. Mana ihe ọwụ be nne ya bụ gịnị? Nwa ada. Ịghọtago? Na-eso this story. So, this woman na-amụ sọsọ nwoke. Ihe o mere ọ bụ na ọ bịara one day. O wee bụ na o nwere ihe a na-eme that warrant ụmụada of her husband family together. Ịma na ọ bụrụ na ihe dịka na for instance na a na-akwa ozu, a ga-ezu ụmụada n'ụbọchị di. Mbọsị ahụ fa esibe di fa bịa be nna fa maka data akwamozu. Fa anata ụmụada na-ada eme meeting ụmụada. Ịghọtago? And ebe ha na-eme that meeting bụ na be nna fa maka na ebe ahụ ka ọnọdụ fa dị. Na be nna fa. So onye osigasị ama ndị ebe onye ọbụla na onye anụ je na di, ọ ga-esi be di ya nata for that meeting. Ndị na-anụbeghị di ka ụmụ agbọghọ ka n'ọnụ ụlọ, they are also part of the nwaada. Na-ege ntị n'ihe m na-ekwu. So this woman, ihe o mere ọbụla, ọ bịa target ya one of those meeting. Ụmụada. Cheta na ihe nyanwa na-achọ bụ gịnị? Ịmụta nwaada. Ife nyanwa na-achọ bụ nwa nwaanyị. Ịmụta nwa nwaanyị bụ nwaada.
So ihe this woman mere na ọ bịa target ya oge ụmụada ga-enwe meeting that will converge them na be dinya na be nna ha. So wee were the opportunity wee jekwa ụmụada nyanwa na onwe ya bụ inyom di maka na ọnwa anyị si esi wee bịa inyom di ka nyanwa bụ inyom di mụtara ụmụada mụtakwazi ụmụ obi ịghọtago. So nwaanyị anọ wee target ya mgbe ụmụada nwere meeting. O wee mee gịnị wee gbala ọjị wee were ọjị wee wepụ ọrụ ụmụada n'ebe fa na-eme meeting. O wee gwa ụmụada biko na ife nya ji wee bịa bụ na nya achọrọ ịmụta nwaada na nya achọrọ ịmụta nwa nwaanyị, that is na nya achọrọ ịmụta their sister, because nwaanyị ọbụla ọ mụtara na becomes the sister of those people, of those ụmụada. So wee gwa ha na ya achọrọ ịmụta nwa nwaanyị n'ọsụsọ nwoke ka ya na-amụ na ya try katago ugboro 7 nwoke 7 na ya amụtabeghị nwa nwaanyị. Biko na ya chọrọ ịmụta nwa. Ọ na-agbafe ya ndị ọ na-agba ife ahụ ụmụada, ọ bụrụkwa ndị nwụrụ anwụ nọ ndị ọ na-afụ anya ndị gadara for meeting. O wee nyefe ọjị na that meeting n'ọgbakọ ahụ ka ụmụada nọ wee kpere ya ekpere wee sụọrọ ya aka ọfọ n'ala na ebe nwaanyị nwere such authority iti aka n'ala wee kwubie okwu ọbụla be nne ya ọ bụla be di ya. Ọkwa maka nwaanyị nọ na be di na-esu aka n'ala for whatever reason na be di ga-abụrụ be nna gị you don't have such power. Ime ya dị ọwa alụ ị nọ na be di gị na-esu aka n'ala na ọ ya adịrị onye mma na ọ ya adịrị na nke a nke nwana ibe alụkwa nwa ka ị na-eme na ebe ị nwere such authority bụ na be nna gị ọ bụrụ be di gị. So n'ọgbakọ ahụ ọ gbapụrụ ụmụada ọjị wee yọọ ọfa na ihe a chọrọ bụ ịmụta nwa nwaanyị. Ụmụada wee nọrọ ebe a ịma na ka ụmụ nwaanyị oge ọ bịa kụwasị alụfa arịrị ọ na-eri maka ifi na ọmụta bụ nwa nwaanyị. Ụmụada were moved by emotion. Akọwara m the other day in my previous live video, ebe m kọwara ọnụ this saying that na Chukwu na-aka azụ ekpere ụmụ nwaanyị karịa nke ụmụ nwoke. Unu ga-echeta that teaching onya the last teaching m mere some days ago. Go and watch it ka o wee kwe ghọta ihe na-eme here. Oge this woman bịara, of course the woman being that na no be inyom di, she is like a wife to those ụmụada maka ifefa na-akpọ ya bụ nwunye anyị. Ọnwa anyị bịara ije dị ka ọ bụ. So na ụmụada ahụ sokwazi anụ ya ịghọtago fa wee sị ya nwunye anyị na ị ga-amụta nwa nwaanyị, ị ga-amụtala anyị nwanne anyị nwaanyị. Ebe a ka ha nọ wee sụọrọ ya aka ọfọ n'ala gọọrọ ya ọfọ wee sị ya na nwa ọzọ ga-abịa n'afọ n'ọnwa anyị. Ebe a ka ha nọ wee kwue tido ya ọfọ narị ya ọjị. O wee nọ ebe ahụ kpe ha mkpa na ọ bụrụ na ya dọla n'ime kịta anụ amụọ mụta nwaanyị na ị ga-agbụnyefa ofu ewu sierufa nni ha ma bụ ụmụada sierufa nni merụ ha saraka fa wee ṅụrịchacha kpere ya ekpere. After that, after some time nwaanyị dịkwa ime wee dị ime wee mụọ nwa ọ bụrụ nwaanyị. And ọnya the last nwa ọ mụchaziri wee zuzi ike maka na ihe mere o ji wee ka na-amụ kemgbe bụ ka ama ama ya amụta nwaanyị mana ọmụkwa ọ bụrụ nwoke ọmụkwa ọ bụrụ nwoke. O wee tekide this step wee mụzie nke ahụ ọ bụrụ nwaanyị. It was a big celebration. O wee kpọọ ụmụada fa wee bịa ọkpụnyefe okwu nnukwu ewu sie elu fa nni fa dị enwe celebration. Now, what do you learn from this story? Agba m na ife dị ka ife ka a na-eji alata ife. Nwaanyị anụnwa ji ụmụada wee mere point of contact ka o wee mụta nwaada.
Your need determine odeka aja ị ga-achụ and ebe ị ga-achụ ya bụ aja. Nwaanyị eje ọka dibịa je gbara ya afa o. Maka na ọ na oje ka dibịa gbara ya afa. O nwere ike akọwara ya ihe ndị ọzọ. O nwere ike asị ya je chụọ aja na mmiri, nyechi gị nri, mee nka, chụọ aja ọgbọ na uke, jee kpụọ arụ, na ọghara imetere mere nwụtabụ nwaanyị, jee kpụọ arụ, ebido kọfusiwa akụkọ. Onya mere Ezinwa ji ada agwọ ọnụ ịfụrụ afa, gba afa n'ife cheki ife. A reasonable somebody nwere ọgụgụ isi zuru oke na-eme ife mmụọ will not be too grossly dependent on dibịa gbara ya afa. You tap your consciousness and your consciousness gives you results and the line of action. You tap your consciousness gives you line of action and the result. Ọ bụrụ nke oge ọ na dibịa gbara m afa, dibịa na-elere m ife, dibịa chekielu m ife. Maka from ana m adị ekwubia, most of ọrụ mmụọ na aja people ọ na-achụ today na complain na achụcha na afọ result bụ gịnị? Aja na-adụ unnecessary. Aja na-adụ unnecessary. So na ife yitere ife ka eji alata ife. Ife yitere ife ka eji alata ife. Nwaanyị a ji ụmụada wee mee point of contact wee nweta nwa nwaanyị, nweta nwa nwaada. Ngụwa na kedu ihe bụ mkpa gị na-eme gị iji agbagharị na be dibịa, na-agbagharị n'ụmụ ekpere, n'ụlọ ekpere. Eneghị anya ịbụ nwaanyị, ịbụ nwa agbọghọ, itopụtago ịnụ di, mana di abịabeghị. Di abịabeghị. Where is the problem coming from? Please, a disclaimer on this station. This my teaching is not to tell you what to do in your situation. Listen to Ezinwa Anaedo. This my teaching is not to tell you what to do. Okomakande, what if? Ezinwa, explain further. Ezinwa, how can I do it? Ezinwa is not here to tell you what to do. I am only here to stimulate your mind. Can stimulate your mind to think towards certain direction that you may have never thought of. I'm not here to tell you aja for your problem to end. I'll be here, but I want you to think. I am not telling you what to do. I am only stimulating your mind. Figure things out. I like you are given the ability to think because you are a human being. You what I go? So, anyway, I want a Diana Habia. Ejected na bedi bia jegba afa. Because for now na that thing, I don't want it again, please. Ejected na bedi bia jegba afa, ijekwa gba afa na akọrọ nka. Iji na maka ya lugide ọlụ mmiri because nwata nwaanyị ọbụla na-achọ di wee jekwu dibịa ka ọ gbara ya afa. These days there are 99.9% chances na ihe gbasara ndị otu ga-apụta. A ga-agụ ya ndị otu, ndị mmiri, di mmiri. There are such chances. And because of that, you look at the girl mmiri, look at all ndị otu ike agwụna. Ịlụ ọnụ ọlụ di mmiri ike agwụgo gị. Mechachi ife niile kwuru n'afa ike agwụna gị. Mana let me stimulate your mind a little bit. Ị chọrọ di. Kelee onye ga-anụ gị, ọkwa nwoke ga-anụ gị. Nwa okolobịa ga-anụ gị. Nwa okolobịa. Ụmụ okolobịa. I want your mind to go to some direction. Ị na-achọ di. Kelee onye ga-anụ gị, nwa okolobịa. Otu ụmụ okolobịa. And jụọ onwe gị, why would you bro that now my condition is like this? Why can't I attract nwa okolobịa?
ịbịanụ abịa n'ụwa enwere otu okolo nwee otu agbọghọ nwee otu ụmụaka nwee otu ndị agadi. Yes, otu ọ dị na mmadụ ka ọ dịkwazị na mmụọ. Could it be that I have offended ndị otu okolobịa in whatever way meru that na nwa okolobịa a member of that otu okolobịa ịbịazi bịa nụ m is an issue? Could it be? Okay. Dịka m chọrọ andụ nwoke ya anụ m nwa okolobịa ya anụ m. Okay, let me entreat ndị otu ụmụ okolobịa ka nye ọfa. Let me make peace with them. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-esere mụ na ha okwu, let me make peace with them. Ndị otu ụmụ okolobịa ewo nkwa aja. Enwere ike ewere m ọkpa maka na ọkpa represent nwoke, nkata represent nwanyị. Enwere m ike were ọkpa kpakọnyesịa somethings na ya tinyesịa ya ife mma na ụmụ okolobịa na like, tinyesịa ya ma nzu ma edo, were ọjị kwuo okwu kpọkuo ha nwa bụ ndị otu ụmụ okolobịa, kpọkuo chi m, kpọkuo mmụọ niile na-emere m ife ọma, asị mfa biko ndị otu ụmụ okolobịa biko ihe nchọrọ bụ na mmụọ wee dị otu anụ ọwụ dịka nchọrọ ka unu kwenu ka ofu onye n'ime ọnụ bịa n'ụlọ na ma ya anụ onwe m nwere ka mgbacha afọ okwu a ebulu m nyawo ọkpa bupụ alụfa n'ezi, ma ọ bụ were ọkụ wee kwa anya bụ ife je tinye ya na mmiri edeliver m ya to any portal that I know is for progress. Maka na ezinụzọ bụ ebe ụkwụ na-aga, ndị na-eje eje, ndị na-ana ana. Ezinụzọ ada amụ ebu maka gịnị? Uje na ụna na-adịwa constant there. Mmiri na-ehu ehu is motion. Ihe nchọrọ bụ motion in my life in the aspect of enodi. Okay, ebulu m system je deliver alpha. Biko n'ihe nji akpara ụnụ aja anụ apụ ka m n'ọnọdụ na mma ndị otu okolobịa biko ọnụ nwere ụzọ nsi wee mejọ ọnụ weda ma ọnụwa m nke ma ọnụwa gara aga biko ka m n'ọnọdụ na mma na m chọrọ enodi. I may do that. Wetesia somethings ụmụ okolobịa na like tinye na ya. Kedu ihe ụmụ okolobịa na like? Kedu ihe ụmụ okolobịa na-eyi? Ụmụ okolobịa na-eyi carry boxers, maybe singlet, you know, all these things. Akpụkpọ ụmụ okolobịa, akpụkpọ ụmụ nwoke tinyesịa ya. Ezinwa Anaedo na-agba ama mmụọ. Ezinwa Anaedo na-agba ama mmụọ, but that is only for the thinkers, those who can think. They are the people that own this message. Okay. Another way, maybe ana m achọ nwa. Okay, ekwugo m nke nwa. Okay, maybe business. Okay, ego, business. Business. N'ihe na-eme business ma ada agachi otu nsi were chọ. Business ma ada agachi otu nsi chọ. Okay. Business. Okay. Enwere m ike. Kedu point of contact to business? What is it that represents business? What happens in business? Business is about people coming and going. People bringing money to buy from me and then taking the goods away. People come, they buy from me, they pay me, and then they go. People come and they go. People come and they go. Motion. Uje, ona, uje na ona. Okay, motion. It is only where there is no motion, that is where there is static. That is where there is stagnation. So,
Na business I am using myself as an instance, so no, don't mind me. Na business aga means that there is stagnation. There is stagnancy in my life. No one ha bata. Hello? Because you was in our WhatsApp, we was not on a live video. Na business aga. It means that there is stagnation. Okay? What is it that represents, that can counter stagnation? Stagnation. Number one, ezinozo. Road paths. If you watch road paths, if you stay by the corner and observe road paths, you will see some people going this way. You will see some people coming from the other way going this way. Repeatedly. I will not busy road. Every second, every minute, people, that is motion. Motion that removes stagnancy. That is one. A good potter. Which other motion potter do we have? Water, flowing river. If you go to flowing river and you just sit, relax and be watching the water, you will see the water constantly, continually moving. Obono side ya ka o si were ehute. Onaga. Continually. You will do something to yana mmiri. The mmiri ebulie. The motion continues. Repeatedly, non-stop. Water is another good motion potter. Motion potter. Now, business matter gaga, what I simply need is to introduce motion to that my business. And how do I introduce that motion? By making use of something in the physical world that represents motion. Once there is motion in my business, everything gana aga. Oku gana bata na apokwa na wati forma. So na business matter gaga, ihe na matter gaga, okay? Okay? Enwe mi ike. We'll do some things. Jena mmiri. Jeku bioku. As this water is flowing continuously, I want my business to also imitate that motion. I want my business to imitate the motion of this water that never stops. Ewonu mi fekwu okwu nkwucha ntinye na mmiri. O nwere ike okwu a mmekwu maka na ihe nkwuru ihe na-achọ bụ motion that will bring me money. Motion in my business, because it's not just any kind of motion. It is the kind of motion that will bring me money. Therefore, part of ihe a mmeju wee kwuo okwu wee tinye na mmiri could be money. Ife du ka ife ka a na-eji alata ife. Ezinwa na-agba ama mmụọ na nkuzi a. But only those who are destined for it will receive it. Some people will still be out there shouting and complaining. Ife nne na-ada aga. I am frustrated. I want to buy myself. I want to kewem anakoyeli. On a day with them nezing my nkuzi, my teachings, my posts, they don't go viral. They don't go viral because ihe nekuzi ablo comedy. Ife nne post ablo ekwala na ike gbam ọ bụrụ na onya ka nne post. Ị ga na afụ. Post la na ozugbo within 1 hour enwe millions of views. Another thing that represents motion that I can use to introduce motion to my business. Bokwa, omahia. Have you taken your time to observe the marketplace? Biko yene sonye mnyaka we na share this message. Marketplace. Obu na ije no ma afia ga afu ka mmadu na-eme ka soja ant. Nya. Obu ane vibration.
nke ọ ma afia bụ nke abụọzi nke ọ ma afia bụ all direction, motion everywhere, motion, everything is. Maka ihe a na-eme na ọma ahịa bụ ndị bịara ịzụ, ndị butere goods to exchange, ndị bịara ịbịa zụrụ azụrụ. You know, motion. Market is another good motion portal. Bụ ebe mmadụ nwere ike ịga kwuo okwu to introduce motion into his life, his business. Yes, market is another motion portal. So enwere m ike welu some things. Mma na Igbo na-eji agwa mmụọ okwu, were ya gaa n'ọma ahịa kwuo okwu. Because anywhere there is motion, the energy is charged. Ekwuo m okwu n'ọma ahịa. Nkwuchi okwu ihe a nji ekwu okwu atọsam ya n'ọma ahịa. Ma ọ bụ another instance one ka m nyegoro na unu na-egekwa ntị. Another instance, okay. Maka na nwekwa some people na-enwe that problem, some men, some guys na-enwe the problem of finding a life partner. You know, you find it difficult getting a life partner. Nwaanyị ga-anọ. For whatever reason, I don't know. So, it could be that maybe you have issue with ụmụ nwanyị na mmụọ, because anything that happen in the physical, ọ gbanyere mgbọrọgwụ na mmụọ. Ihe na-afụzi na-emezi na mmadụ bụzi a reflection. Ebe the root, the tap root dị bụ na mmụọ. And ọ na-ada adị mma. If I want to find the solution to that which is happening in the physical, I go and treat it in the spirit. Because that is where the root is. So, having a problem about finding a wife to marry, what if na mụ nwere problem with ụmụ nwanyị na mmụọ, that is not making it difficult for me to be able to find a wife in the physical, just like nwanyị that is finding it difficult to find a husband. So what if I have issues with ụmụ nwanyị? You know, ihe mmemme wee kpee m udo n'etiti mụ na ụmụ nwanyị. Kpee m udo. Biko ụmụ agbọghọ ọra, ụmụ ada ọra, biko na ọka mụ na ọnọdụ na mmadụ. Ihe nchọrọ bụ nwaanyị mma anụ. Inyom dị mma anụta. You know, ga-abịa mụta nwa, mụta nwoke, mụta nwaanyị. Mụ na ha ekpe udo. Ewetesi m somethings mma na ụmụ nwaanyị na like. Wepụ ha n'ezi, ma ọ bụ kpọkọnye ụmụ nwaanyị ọnụ, merụ ife. You know, it's another way. Remember, Ezinwa is not telling you what to do. I am only here to stimulate your mind, for you to think. I'm not telling you what to do. I am only here to stimulate your mind. Maka ndị nwere uche eji eche echiche. Okay, what if in a situation whereby I get married, but I've not been able to conceive? I've not been able to conceive either mụta nwoke ma ọ bụ mụta nwaanyị, nothing. What will I do? Could it be that na mụ na ụmụaka adụ n'ilo from mmụọ? Maka na ọ bụrụ na mụ na ụmụaka adị mma, they will be rushing to me. Di mụ na di mmekọ ozugbo fabanye, even when I'm not even when I'm not in the mood to ịdị ime, mụ na di mmekọrọ anụ ozugbo, they will jump all na so they jump into my stomach, into my womb. na me go now the third of abeg, me wanna take am easy, easy. You know why you every parala mona jump one. When I take am easy. Yes. I go see na go no my card na mma. You got to go mana being that na name. Na mo no, I know am there many years. Man, nothing, and the mona dim na emeko. Mụ na dim na-edine. Mana onwe bụ nwa ban.
a na-ejigharị n'ụlọ ọgwụ eme test nke eme test nka eji gbaa afa nka ndị afa na-akụ ife fa na-akụ emegido n'ife niile husai nothing. Could it be na mụ na ụmụaka dụ n'ilo? Okay. Ụmụaka nọ na mmụọ ka nchọ ka ha pụtara m ife na mmadụ. Okay, I may make use of ụmụaka nọ na mmadụ, ụmụaka ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị gbakọnyefe ọnụ were fa wee mere point of contact for the aja. Achụọ m aja n'isi fa, n'isi ụmụaka ọra chụọ aja n'isi fa. Ife mma na ụmụaka na like enyesịa mfe ya. By so doing, my intention bụ to make peace with ụmụaka nọ na mmụọ ka ha wee nwee ike ịbịara m ụwa na nwa. To make peace with them. Achụsịara m ụmụaka aja. Gbakọnyefe nwere ike sie m ọmarịcha jollof rice nye fa na-edi na-enwere aṅụrị, nyesịa fa soft drink ha na-aṅụ na-enwere aṅụrị. Gụnyesịa afa ụmụ ife ụmụaka na-ala eke na ya onye ojide ya otu ọ na-amachagharịzi ọ brọda nyere m ife anti ahụ ọnya na bee ka anyị si kịta o mere anyị sara ka ọnya nyere anyị edu ka maybe usable things ma ọ bụ maybe akwa ụmụaka esi afa ya na-enene kembọs mọmị ugotere wee akwa sị ọ bụrụkwa mọmị m ugotere m ọkwa da brọda ọnya gotere anyị ya wee nyesịa anyị ọkwa data nti onye agotela ya wee nyesịa akpa amakazi gị. Ife ụmụaka ife dị ka ife ka eji alata ife. Ezinwa is not telling you what to do. Mind you, I am only here to stimulate your mind. Ka ichezie echiche. Achatikwa na msị m Ezinwa nkụzi inyelu nke mmanụ ka m esi mee. Don't ask me that question. I am only here to stimulate your mind to think. Ịghọta. So ịchọpụta that na ihe a niile aja na-achụ most times it's not about to appease whatever. Aja na-achụ is mostly to, apart from to offset debt. Ọ bụ na ọwa aja na-achụ ka e wee nata mmụọ extra ife ọma. Ịma na aja ị na-achụ ka ị na-achụ na mmụọ ka i wee nata mmụọ ife is extra ten mmụọ na-emere gị, maka na mmụọ by default naturally mmụọ emechagoro gị ife niile oge emere gị. Ọkwa ịma na nọn Ezinwa Anaedo kon na-achọ mgbe nọ n'obi ebe n'ichere m nọn by default mmụọ emechagoro mmadụ ife niile oge emere mmadụ. O nwere ụgwọ mmụọ ji gị, onye gị nwa jizi mmụọ ụgwọ. Do you understand? Aja maka for example ndị ya na-eme that na ana m achọrọ mmụọ aja mana o nwere ife m fụrụ mmụọ na-emere m. Hello? Ụtụtụ ọma, biko akpọbena m, I'll get back to you. Ama m ihe na-akpọrọ m. Aja na-achụrụ mmụọ maka ndị a na-complain ya na ha na-achụ aja na o nwere ife fa na-achụ. Number one, if you are in debt, ọ bụrụ na iji ụgwọ na mmụọ, aja na-achụ bụ to offset debts. And those debts ị na-offset bụ ife mmụọ mechagoro gị. Gịnị dị ha mmụọ mere gị na mmụọ nyere gị ahụ iji wee biri ndụ n'ụwa. Ọgwụgwọ iji eji na aja na nyere gị aja kpọrọ ọnụ. Oh, you don't know that na ahụ iyi na ị na-akwụ ụgwọ ya. It's like you are renting this body. You are not aware. O so n'ife mmụọ mere gị na-akwụ ụgwọ site na aja. And upon na mmụọ nyere gị ahụ a iyi, mmụọ still sustain it through feeding you. Nni na-eri banana ka o si.
n'iji mmiri ụgwọ maka gịnị mmiri na sustain ahụ gị and the mmiri ka ị na-aṅụkwa every now and then that sustains your life. Ụmụ ihe a bụcha ihe ị na-akwụ ụgwọ ya site n'aja. Onya mere o ji wee dị very wrong somebody isi na ya chụrụ aja na o nwere ife nya fọrọ unless ma ị chụchara aja ahụ nwụọ. Onya bụ na o nwere ife fọrọ ịgba m ya ekpete m mana hence na ị nọ ndụ nwanne you have enough reason ịchụ aja kwụ ụgwọ iji ume ị na-eku every second ịghọtaghọ na ụgwọ iji ịghọtaghọ na reason ị ga-eji were achụ aja. So apart from ịchụ aja ka e wee na-akwụ ụgwọ ndị a, apart from that na ị na-achụ aja to obtain extra any other thing ị na-ayọzi n'aka mmụọ bụkwa extra o maka na mmụọ dịka nsi wee kwu emechagoro gị ife niile oge emere gị. Mmụọ enyego gị aja ana, mmụọ enyego gị ikuku, mmụọ enyego gị mmiri, mmụọ enyego gị anyanwụ, nyesia gị everything incomplete. Nwere ụgwọ mmụọ ji gị. Ihe dozere gị bụ gịnị explore aja na mmụọ nyere gị and get what you eat. Explore mmiri mmụọ nyere gị and get whatever thing you need. Explore anyanwụ mmụọ nyere gị and get whatever thing you need. Explore ikuku. So mmụọ emechagoro gị ife n'oge emere gị na other thing ị na-ayọzi n'aka mmụọ bụ extra nya extra service. And that extra service ị na-agba mmụọ ị na-akọntraktị mmụọ for those extra service ị ga-eme gịnị ị ga-eji ife yitelu ihe ị na-achọ wee nweta ya bụ ihe anyị na-achọ. Nkụzi m tata maka ndị na-eche ndị maka esi eche echiche. Ekenekwa m ụnụ. I have to stop here. I try gum. Ọ bụrụ na okwu nkwugoro so far have not given you solution to your problem. Ị ka na-achọ ntị na dibịa gbara gị afa. Gbaa afa na n'ife cheke ife ya ajụgodo onwe gị afa niile gbagoro kemgbe ụwa gị. How far? And ọ bụrụ na ị na-ejekwu dibịa for solution, tell dibịa what is it exactly that you want. Ka e wee mara otu esi anyere gị aka. Maka na aja a na-achụ na asịrị gị jee chụọ aja na mmiri. It may not necessarily be about appeasing mmụọ nọ na mmiri. It must not necessarily be about appeasing the so-called spiritual husband or spiritual wife. Gaa chụọ aja na mmiri could be go and connect with the motion that flowing water represents for your need. Go and connect with that which water represents. Draw the energy for your need. Ị na-aghọta ihe na-ekwu? Na asịrị gị bupụ aja n'ezinụzọ, you could not be enwe ike ọbụla that na nwere mmụọ nọ n'ezinụzọ iji ụgwọ. Kama na ihe a na-agba gị bụ go and connect to that which ezinụzọ represents in the spirit. Go and connect with it in the physical. Ka iwe nwee ike nweta nke ahụ dị na mmụọ. O nwere ike ọbụla na ọ nwere special mmụọ nọ n'ezinụzọ asị gị jee appease ya. Ụfọdụ ka ya asị jee bupụ aja n'ezinụzọ ajụba kedu mmụọ kedu ndị ọgbanje enu ana ka ọ bụ. It may not be about appeasing any ọgbanje nọ n'enu ana. It could just be that is a portal. Go and connect with it and get what you want. Ịghọta. Cheta na nkụzi m anyị nyere taa ka m kwukwa ya ọzọ. Enyeghị m nkụzi a ka m gwa gị ihe ị ga-eme. Rather, enyere m gị nkụzi a for you to think, to stimulate your mind to think. And this is the end of this station. Cheta na every nkwa anyị na-eme nkwasara aka n'obi anyị maka ndị nwere mmasị isonye. Ishi isoyere anyị na nkwasara aka, chat ya m na WhatsApp. Chọkwa na isoyere anyị na month of June ritual bidoro ebido. That is still on. We continue to the end of the month. You chat me on WhatsApp, you let me know. My WhatsApp number is 0803249
77868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary nominal Igbo. And help to share this video, please. Thank you.